back to Double Trouble. I think, during this time at home, this is one of the best things that's happened to us, Double Trouble. We're really enjoying, chatting with our guests, answering your questions, and, more than anything else, the love and response that we're getting from all of you all. I mean, it's amazing, right, Smriti? Yeah, yes, Jami. I think this show has kept us entertained throughout the whole lockdown. And हमेशा तू start करती है ना asking question or talking about our partnerships on the field और हमेशा we speak about the India stuff like what we do with the Indian team. But today I really want to know कि everyone knows the side of us when we are playing for India, but कभी किसी को पता नहीं कि how we've got there. So I would like to ask you that, what has been the most memorable moment for you while playing domestic, like when you play for Mumbai? It would definitely be the double century because that was a turning point for me. And I remember, after hitting that double century, I was like, okay, fine, it's a double century. My parents are really happy, really proud. But for me, it was not like, okay, such a big thing. But the moment I got my phone didn't stop ringing. Like journalists, the media people, even TV reporters, like news channels had come to our hotel, with those cameras. And I'm like, this has never happened in women's cricket before. So like, what is this happening? And it was actually just after the 2017 World Cup, when people actually realized that women's cricket existed in India. So yeah, it was one of my special moments. And Smriti, I think you were also the one who scored a double century, the first Indian to score a double century. I mean, in domestic. Yeah, I think I remember you scored that double century. I think 2 साल बाद था तेरा after मेरा I 2 साल scored, बाद था. because not only you got calls, I think I also got calls from media that Jemima Rodriguez scored a double century, especially the Mumbai media. I think all the Marathi people because Yeah. we both are from Maharashtra, though different states. And I remember I got to my century in 20th over against we were playing against Gujarat in under 19, and I really didn't want to bat that day. Like like I thought GT, I wanted to do fielding because Gujarat, and I thought ki chalo we'll do 7500 all out, like nothing. Now I think Gujarat is doing amazing, but at Yeah. that moment it was like chalo 7500 में अपन out करेंगे, we'll score off and we'll go. So I went into bat, and then I lost the toss as usual. जब जीतना रहता है हार जाती हूँ, and then we got to bat, and yeah, I got to 100 in 25th over. एंड देन आई रिमेम्बर ऑल द टीममेट्स मैसेज आया था बाहर से कोच का कि स्मृति कुछ भी करके 50 ओवर्स खेलना है, तेरे पास बहुत अच्छा चांसेस है 150 या 200 तक पहुंचने का. It's like mad people are. So I went on, I got 150, and after that, after 175, I think Shivali, like one of my very good friends in Maharashtra team, she was a non-striker, and her ball के बाद I think she was like स्मृति कुछ भी कर आउट मत हो, प्लीज मार मत, एक एक रन ले, तू डबल सेंचुरी तक पहुंच जाएगी. So I think the whole credit is theirs, and I didn't. जैसे you said, I think you don't feel it's that big till लोग आए. I think, and you scored it after 2017, so it's like already there. But mine was like that time वो 4 लोग आए थे यार, Times of India and all was like big news channels that was covering it. One fun fact, I had got a player of the match for that match, and guess whose photo Ooh. was there on it? I was so happy, I got the double century, but now I look at this photo, I'm like, किसी दूसरे का photo डाल सकते थे यार, what is this? So yeah, I think ये सब लिखा I हुआ think था you should स्मृति. you should clean it every day and keep it properly. Okay, that should Yeah, be your I put first power. garland and all that. Morning I will do Yeah. aarti also. I think this is the only one thing in common which we have. Like otherwise, the personalities are totally opposite. हर चीज opposite है, but I think our cricketing journey is quite same. You started playing because of your brother. I started playing because of my brothers. And then even the debut, when we made a debut for India, it's pretty much the same 17, age. 18. Yeah, Yes, and then yes, the yes. double century. And I think the challenges are also quite same. Kia Super League. You scored the Yeah, century, Korea Super League, and then yes. I And scored the even I century. think the thing which got us into the Indian team, challengers. I think Challengers, we correct. had a good domestic though. That's their under 19 senior, but challengers is always very important tournament. And I think I scored heavily the time I got selected for India. And I remember your challenges that I was there and was almost going to get run out to me. But yeah, you scored so brilliantly and you got into the Indian team before the South Africa. So yeah, I think our cricketing journey is a Quite bit, similar. yeah, a bit similar. Yeah, yeah. That's nice actually. Things which are known to us we don't have in common, but unknowingly things That's are true. there which we have in common. But at least I'm happy that I'm following you in the good path, not in the bad ways. I can't disagree. But
otherwise also I'm not that bad. कोई तारीफ नहीं करता है तो खुद खुद ही कर कर ले, कोई नहीं करता यार, क्या बोलूं. No, but I think, that is one of the most fondest memories I think we have, and the best thing that we could relate. So yeah, but now it is time to call our guests for today, the superstars of India, two women athletes who have made India really proud in archery and shooting, Deepika Kumari and Apurvi Chandela. Woo! तो क्या चल रहा है, मतलब घर पे क्या चालू क्या है? मस्ती चल रही है, बंगाली फूड चल रहा है ना, घर में साफ सफाई चल रही है. जो नहीं बना है ना, हम वो भी ट्राई कर रहे हैं. मतलब खूब मस्ती चल रही है. मतलब कुकिंग शुकिंग एकदम रेडी है, फुल फैमिली टाइम. एक नंबर. लॉकडाउन के बाद मैं पक्का उधर आने वाली हूँ. Please don't take her, please. Apurvi, like what is on with you? With me, I'm blessed to have a shooting range at home, so I practice, and we have fitness sessions online every day. The whole Indian shooting team, so 4 to 5, I do that. Apart from that, I think I'm saving lives because I have a lot of pets at home. There are wild cats and there are a lot of birds, and it's breeding season right now. So they've given birds to chicks, and there are kittens and all of that, and the cats run after the birds. So I'm just trying to save all of them. Like cricket or hockey is very common, but like the sport that you all have taken means, I mean, it's something very rare and unique, especially for women athletes to take up. तो मतलब वो कैसे शुरू हुआ? जब मैं 13 साल की थी तब मैंने शुरू किया था, और उस वक्त मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मतलब कुछ भी नहीं पता था. एंड मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने आर्चरी चूज किया, बिकॉज जहाँ पे मैं गई थी आर्चरी करने के लिए, वहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, और हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी. तो उस वजह से मैंने आर्चरी को चूज किया, क्योंकि मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा था, खाने कपड़े रहने के लिए. तो आर्चरी में मैं गई थी ये करने के लिए ताकि मेरा फैमिली का बर्डन कम हो. बट वहाँ पे रहते रहते आर्चरी करते करते मुझे आर्चरी अच्छा लगने लगा, तो मैंने कंटिन्यू किया. और उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था ना. हम लोग उस वक्त रामायण बहुत देखते थे. 2005 में न्यूज और दूरदर्शन चलता था, तो उस वक्त रामायण बहुत आता था. तो आई थिंक कि वो जो बो एंड एरो है ना, उसी तरह का होगा आज. बट जब मैं आज टोटली डिफरेंट, मतलब मॉडर्न बो है, इतने सारे टूर्नामेंट्स है, सो काफी इंटरेस्टिंग लगा. फिर मैंने आर्चरी को कंटिन्यू किया. जैसे अर्जुन महाभारत में ये एरो निकालते तो ऐसे कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ हो जाता था. आपको ऐसे लगा कि आपके साथ भी होगा? ऐसा कुछ लगा, बट मैंने सोचा था कि हाँ, मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसे ही ड्रॉ करना होगा, बो एंड एरो वैसे ही होगा. बट थैंक गॉड वैसा नहीं है. अपूर्वी? जब मैं गई थी ट्राई करने शूटिंग, मुझे भी लगा था कि बहुत ही कुछ कूल होगा, एंड देयर बी लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ गन्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट माय इवेंट इज क्वाइट डिफरेंट. इट्स 10-meter air rifle, so you have to wear like inners, and then on top of that you have to wear kit of made out of canvas. तो इतनी गर्मी लगती थी because at that time there was we didn't have air conditioned shooting ranges in Jaipur where I live. So गर्मी में पसीने पसीने हो जाते थे, and then there used to be lizards falling everywhere, and I was petrified of lizards. But somehow I managed. I stuck by the sport, and yeah. But I started off after Abhinav Bindra won the gold in the Olympics in 2008. Before that, I wasn't aware of this particular event. I knew about shotgun shooting and all of that, but not 10-meter air rifle in particular. So yeah. Wow. I think आप दोनों का स्पोर्ट जो है उसमें काम और लाइक कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है. आई थिंक you have to be very calm and concentrated throughout. नहीं तो like slight here and there and I think you will miss the target. It looks like that for us. हम लोग जब देखते हैं आर्चरी या शूटिंग, and it would be great if you आप लोग कुछ बता पाए, like how do you practice calmness or concentration, and अगर if it is easy please teach this Jemmy also. मतलब उसको काम कैसे रहना प्लीज सिखा दो उसको. Like it will be great. I will start with Apurvi. So in my event, the target is 0.5 millimeters, like the center spot that you have to hit. That's really, really tiny. So in the match, if you have pressure and your heart rate starts going up, it's really dangerous, because it can go out. It's literally that fraction of a second in which you have to shoot between two heartbeats, literally.
So that way it's quite difficult, but I'm sure I think archery is also precision sport, so I think that's one thing that's common between the two. But yoga meditation is what I do to stay calm and focused. That's about it. So yeah. एक्चुअली जैसे हम लोग का आउटडोर गेम है और हम लोग का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, 70 मीटर ज्यादा होता है, और हम लोग के जो टारगेट्स होते हैं वो 120 सेंटीमीटर्स का होता है, एंड उसके अंदर फिर 10 रिंग्स होते हैं, एक्स से लेके 1 तक, एंड देन आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसमें 10 और एक्स, तो 10 और एक्स में टाई होते हैं जिसमें आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं एक्स मारने से, और 10 और एक्स ऑलमोस्ट सेम है, सो ये डिफरेंस है। और बाकी वेदर का डिफरेंस होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, सो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा विंड चेंज होते रहता है हर 9 मिली सेकेंड्स में, एंड हमारा टाइमिंग भी होता है, डिपेंड हमारा कंपटीशन रैंकिंग, नंबर्स ऑफ एरोज चेंज होते रहते हैं, मतलब किसी में 6 चलाने होते हैं, किसी में 3 चलाने होते हैं, टाइम में आपको 1 चलाना होता है, सो जितने कम एरो होंगे उतने कम टाइम आपको मिलते हैं शूट करने के लिए, तो ये है, बट वही सेम है, मतलब एक्चुअली और शूटिंग ऑलमोस्ट सेम ही, आपको हार्ट बीट में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो जितना आपका काम रहेगा, हार्ट बीट जितना स्लो रहेगा, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, उतना अच्छा एम लेके शूट कर पाओगे, तो या ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बस वही आउटडोर और इंडोर का डिफरेंस है, और हमें टेक्निक बहुत ज्यादा है, जैसे मतलब बहुत ज्यादा हर चीज में आपको हर एक छोटे छोटे मसल्स में ध्यान देने पड़ते हैं, एंकर में मतलब हमारा हर चीज सेम होना चाहिए, अगर आप एंकर या हुकिंग कुछ भी स्टैंडिंग आप खड़े हो तो आपका हर बार 500 एरोज आप चला रहे हो दिन में, तो आपको हर एक शॉट सेम करना पड़ेगा। Last ball of the match or last over of the match, like it's always very difficult in those nervous situations to control your heart rate, क्योंकि एंड जेमी को तो आई थिंक हमेशा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हमेशा एक्साइटेड रहती है तो उसका हार्ट रेट हमेशा हाई होता है बट या इट्स ऑलवेज लाइक टफ, सो हाउ डू यू लाइक whenever that pressure situation is there that इसके बाद आपको तो 10 पॉइंट्स की जरूरत है या 8 पॉइंट्स की जरूरत है टू विन इट, and at that time to just maintain your heart rate, how important it is, like let's start with Apurvi. I think that's extremely important. Something that I do is I self-talk a lot, and that gets me through the match usually. मेरा तो मुझे बहुत मजा आता है टाई होता है, मुझे पता होता है कि बगल वाले ने 10 मारा है और मुझे 10 मारना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगी, तो मजा आता है, मैं ठीक है बगल वाले ने 10 मारा है, मुझे भी 10 मारना है, कोई बात नहीं, मैं अपने में ध्यान देता हूँ, तो लाइक सेम हमारा भी सेम ही है, मतलब हम लोग खुद से बातें बहुत ज्यादा करते हैं, को काम करते हैं, मतलब उस वक्त हमारा यही फोकस रहता है कि हम जितना खुद के ऊपर फोकस रख सके, जितना अपने बॉडी के ऊपर फोकस रख सके, अपने फॉर्म पे ऊपर फोकस रख सके, उतना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, सो मैं वही करती हूँ, अपने फॉर्म के ऊपर फोकस करती हूँ, सो कभी कभी वो 10 लगता है, कभी कभी एक्स मार के भी हार जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन बहुत बार होते हैं हमारे साथ, तो हम लोग नॉर्मली यही करते हैं, जितना हार्ट बीट पे ही ध्यान देते हैं और अपनी जो हमारा बेसिक चीजें होती हैं हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। I think Jemmy also talks a lot while batting. तभी इसके लिए सिर्फ वो शायद बैटिंग के टाइम ही शांत रह सकती है, बाकी टाइम तो नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं उसको बोलूं कि जेमी सेल्फ टॉक ताकि वो शांत रहे और मुझे ज्यादा पिड़े ना। But while batting, so anyway, I am like I go in a different zone. Like now I'm all bubbly. I'll do a lot of messy. But when I go to bat, I have a particular zone. I enter that zone, I'll be quiet. Like I don't like to talk or anything like that. So that's my zone. Quiet मतलब इतना quiet कि मतलब उसको आप कुछ जाके जोक भी बोल दो ना, and I'm completely opposite. जब मैं बैटिंग करती हूँ, I think in this you're similar like Apurvi and I'm similar like Deepika. कि चलो इसने मार दिया तो चलो मैं भी मार देती हूँ like that. And Jemmy is all this serious person ना, तो जेमी को मैं जाके कुछ जोक भी बोल दूं ना कि जेमी वो देखो बाहर क्या कर रहे बंदे ना, स्पेक्टेटर समथिंग लाइक, मेरा बहुत इधर उधर रहता है, तो जेमी लाइक नीचे देखेगी, ऊपर भी नहीं देखेगी मेरी तरफ, like जेमी एटलीस्ट रिस्पोंड। Hello, I do give a fake smile. I just do that. Yeah, that means I have to shut up. Yeah. That she knows. How is that feeling? Like to be world number 1? कोई फीलिंग नहीं था नहीं था तब मेरे को एक्चुअली किए हुए 4 साल हुए थे और मैं वर्ल्ड नंबर बन गई थी, मुझे तो पता भी नहीं होता था कि ये है क्या,
मतलब उस वक्त तो मुझे कंपटीशन खेलना था, ठीक है मैं जीत रहा हूँ, मुझे कंपटीशन खेलना, मैं मेडल जीत रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे बाकी चीजों में वर्ल्ड नंबर बन रही हूँ, नंबर 2 बन रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उस वक्त ओलंपिक था तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था लोगों का कि नहीं अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। हमारे आर्ट्स में अभी तक ओलंपिक मेडल नहीं है, तो उसकी वजह से जो भी ओलंपिक टीम में आता है उसको मतलब तो आसमान पे चढ़ा के लेके जाते हैं और बोलते हैं नहीं अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर था और मैं एक छोटी सी 18 साल की बच्ची उस वक्त में क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस वक्त में इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई कि मैं बीमारी हो गई, लाइक मुझे फीवर हो गया। तो ये था मेरा वर्ल्ड नंबर 1 का एक्सपीरियंस। मुझे पता नहीं था। और मुझे जब पता चला तो मुझे सबसे लास्ट में पता चला क्योंकि मेरी कोच मुझे बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि और मैं ज्यादा प्रेशर ले रही थी। तो मैडम ने मुझे बताया कि जब मुझे कॉल आया प्रेस वालों का तो वो बोले कि आप वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। तो मैं अच्छा ओ ठीक है थैंक यू। मैं कोच को पूछती हूँ ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गया मतलब क्या मतलब है? तो बोले नंबर ओ अच्छा ठीक है फिर ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। काफी डिफरेंट था. I was quite aware because मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनने के एक महीने पहले I had won gold at a World Cup. So every first of every month, world ranking changes depending on the points that you've earned in the World Cups or any competition. So फिर on the 1st of May last year, we had gone for another competition in China. So I was sitting with my phone at 12 o'clock in the morning, waiting for it to be 12 so that I could just become gold number 1 in the rankings now. So it's very different from Deepika's experience because I remember last 2 years, I'd been trying to get there, but I came up to 6th and I went down to 15th or something, and then I came back up. So it's been quite a journey. So yeah, it's very different from her experience, but I really wanted to become world number 1. So when I achieved that, I was like, it's a big milestone that's ticked off my list because everyone wants to do well and be on the top of their sport. So yeah, that was a big dream for me. I think it's so cool. I mean, y'all both have such different personalities, but both of y'all are doing so well in your particular sport. I think, that's the best thing that the viewers are going to see this on the show. It's always said, na, like you don't have to follow someone to be like, to achieve something. You always have to be the original people, the way you are. How you are as a kid, I think you should continue to be like that and not like try and copy someone to become like that person. So I think you both are perfect example, like, कि आप दोनों का journey and the reactions towards your milestones are so different and it's amazing to just listen. Yeah, I am definitely enjoying this part. Yeah. and yeah, I think like जैसे अपन ने बात की कि we spoken about your mental strength कि कितना जरूरी है and जैसे like in other sports like cricket or football like mental strength is very important, but I think physical strength is much more important than mental strength at when you play cricket or hockey or football, like the one where you have to run around a lot. So but I'm sure in आप दोनों के sports में भी like कि physical strength भी काफी important होगी. So can you just tell our viewers or tell even us, actually I'm also very curious to know ki, like what kind of physical strength do you guys need like to be a shooter or a archer? Like your sports, I think are quite dynamic because you have so much of running and all involved. Ours are quite static. Like you need a lot of good stability to be able to shoot well. So your muscles don't have to move at all. You need to have good muscle control for that. And all our exercises are towards that to build stronger core. And so basically it's all to do with just being absolutely still and not letting any part of your body move. That also requires its own amount of struggle, but yeah, I think we've been able to get there, so it's going well as of now. हमारा थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग को करना पड़ता है और हम लोग को बहुत करना पड़ता है बिकॉज हमारे शोल्डर्स में बहुत और बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए कोर में, बिकॉज हम ड्रॉ करते हैं 500-600 एरोस में डे. सो स्ट्रेंथ की वजह से हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है एक्सरसाइजेस, और स्पेशली लेग्स के लिए भी करना पड़ता है. सो पूरे बॉडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम बहुत ज्यादा फिजिकल करते हैं. देखने से लगता नहीं है कि स्पोर्ट्स में जरूरत नहीं है, बट हम लोग बहुत करते हैं. Well, I think coming back to a bit personal with you, Deepika, like वो WhatsApp पे एक emoji होती है, heart and वो and arrow, like, and I think it's like very relatable to you क्योंकि
आपको आपका प्यार आई थिंक आर्चरी में ही मिला, तो आई थिंक आई एम श्योर वो आप इमोजी काफी यूज करती होगी, तो Oh, लाइक Smriti, you explained it so well. I'm so proud of you. She was practicing this, okay, before coming on the show. मैंने वो इमोजी अभी तक यूज नहीं किया. मतलब ठीक है, इमोजी से नहीं, डायरेक्ट हार्ट पे. I'm giving a good idea. So tonight, if you text him, I think you should be like, good night and that emoji. So just, and tell, okay, कि स्मृति ने आइडिया दिया था. He'll take it in a wrong way. Like क्या हो गया इसको, मुझे मारना चाहती है अभी. मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी. मैंने बहुत टाइम है हमारे पास. मतलब हम लोग क्या ना, हम लोग एक ही बैचमेट के हैं. मतलब 2007 में हम लोग एक दूसरे से मिले थे, हम लोग एक ही बैच से थे. और वो बंगाली है और उसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं है. और हम लोग जितनी भी लड़कियां थे, हम लोग इतना मजाक उड़ाते थे उसका, क्योंकि ना बंगालियों की आदत होती है ना र कोड़ा बोलने की. बहुत चिढ़ाते थे हम लोग क्योंकि उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी. बट फिर भी हम लोग बात करते थे क्योंकि एक ही बैच के थे. तो हम लोग ना बैच सीनियर के साथ हम ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि बहुत डर लगता था, झूले के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे. तो आपस में ही हम लोग रहते थे. एंड फिर हम लोग खेले, साथ में खेलते थे. फिर हमारी लड़ाई हो गई थी 2011 में. फिर हम लोग 10 साल बाद नहीं खेले. फिर साथ में खेलते थे हम लोग. मिक्स टीम खेलते थे, फिर भी हम बात नहीं करते थे. मतलब कि तू अपना चला, मैं अपना चलाऊंगी, बस. मेडल जीत के मैं चढ़ के मेडल जीते, कांग्रेचुलेशन, टाटा बाय बाय, टाटा बाय. तो लाइक ऐसा होता था. 36 का आंकड़ा था बिल्कुल. फिर सडनली 1-2 साल बात करने के बाद हमने डिसाइड किया ठीक है हम लोग अब साथ में जिंदगी बिता सकते हैं. फिर हमने आपस में पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने आपस में बात किया, एंड देन या हो गया सब. Wow. And I think हम लोगों ने काफी साल हो गए कि हम we didn't play a World Cup at home, and you recently won World Cup last year, Purvi, and in 2014 आप Commonwealth में gold जीता था. So how does it feel to get gold medals in India in front of our own crowd? It's amazing. I think I get a push out of it. जैसे ही चिल्लाते हैं सब पीछे से हर एक शॉट पे, और जोश आता है कि अब नेक्स्ट वाला और अच्छा करना है. Because I remember in the World Cup in Delhi right now, like last year, after first 5 shots I was not leading. I was trailing a bit. We have 8 finalists basically, so I was trailing. I was on 7th or something. And then after that, suddenly everyone started rooting, so I was getting more and more josh कि अब तो करना ही है. And then I have a world record after that. So which is a finals world record, which is continuing till now. So yeah, I think I get a lot of push. And also another example is my family, around 14 of them went to Glasgow with me for the Commonwealth Games in 2014. And there also they were rooting for me throughout. So that was an amazing feeling. Winning in front of home crowd or family is another thing altogether. It makes it even more special because when the national anthem is playing and the tricolor goes up, there's nothing, there's no better feeling than that. It was absolutely amazing. That's true. I think both of me and Shruti both went to the flashback, when we were wearing the India blue, singing the national anthem, crowd cheering. Yours must be easier, yeah. You have a whole stadium full of people. अंदर से निकलता है, yes, come on, अभी जीतना है. Like with the crowd, it's even more, and I think fans are our biggest strength. I think just to motivate us. We can completely relate actually to what you said. That extra josh you get to go out there and do it. Deepika, why are you smiling? No, I like it. Before every answer, first she smiles, and then she's smiling. मैं सोच रही थी ना, क्योंकि मुझे जब लोग पीछे से चिल्लाते हैं ना क्राउड, तो मुझे ना और ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है. ऐसा लगता है ना कि सब मुझे, भले ही मेरे ओपोनेंट को चेयर करे, बट ऐसा लगता है ना कि मुझे चेयर करे. And I think the last question for us, abhi, like because of the virus, the Olympics postponed हो गया है. So is it a good thing for आप लोगों के लिए कि it's like you practice so hard to that what date तक. I think individual sports it's very hard, like especially every day for you guys, like it's बहुत important होता है इस दिन ये practice करना ताकि आप वो level तक उस time Olympics से पहले रहो. I think so. Like I read a lot of articles जिसमें मैंने ये सब पढ़ा था. So like is it a good thing कि Olympics postpone हो गया, थोड़ा कुछ रह गया था तो आप लोग खुश हो कि चलो 1 साल है अपने पास, और it's a bad thing कि you are totally prepared and आप ओलंपिक्स में नहीं जा पाए?
I think for me it's a mix of both because I've been preparing for the last 4 years. It's been 2 years since I won my Olympic quota, so I was looking forward to participating now. But it came as a disappointment a little bit. But then now I'm taking it as something positive that I've got more time to train because we spend most of our time competing, back-to-back competitions and we traveling all the time. So this amount of training period, I don't think I've got it in the last 10 years. So I'm trying to make the most of that now and changing some of my equipment that I wanted to and I couldn't earlier. तो अभी वही सब चल रहा है. So I'm taking it in a positive way. I've got one more year to go. I can train better. So yeah, preparing that way. हमारे लिए थोड़ा सा बुरा है बिकॉज हम लोग एक जोन में चल रहे थे और जिस ये लॉकडाउन होने के पहले ही मैं एक कोटा लेके आई थी क्वालिफाई करके एंड देन हम लोग का 2 महीने के बाद ही टीम का कोटा मिलने वाला था एंड हम लोग एक अच्छे जोन पे चल रहे थे, एक अच्छा स्कोर अचीव कर चुके थे, सब कुछ परफॉर्मेंस में चल रहा था बिकॉज हमें 2 कोटा और चाहिए था और वो चीज हमें टीम से ही मिल सकती थी, इंडिविजुअली हम नहीं ले पाते क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है. तो देखते हैं कब खुलेगा, दिन हम लोग वापस प्रिपेयर करेंगे. क्वालिफाई तो मतलब कोटा तो लेके ही आना है जैसे भी हो. But really, it was super fun and so much to learn. I think it's great and I wish you all the very best for all the tournaments and whatever you are going to have ahead of you all. And thank you so much once again for coming on Double Trouble. Ladies and gentlemen, it's time to answer the questions that you guys have sent us. Smriti, are you ready with your questions? First one for me is from Madhur Jain on Twitter. What type of movie would you prefer to watch? An action movie or a horror one or romantic? I think I'll go for romantic movie or an action movie because horror I'm a big fattu. Like if I watch a horror movie, I don't think कि मुझे नींद आएगी रात को. Or for that case, for next 10 days actually, because even if I watch a semi-horror movie, I can't sleep. Like I think romantic or action, but most preferably romantic one. Nice. Okay, so this is by Ajay Reddy. Between you two, who got the high percentage in the 10th standard class? So I got 80% in 10th standard and Smriti got 86, I think. Yes. ठीक है, सिर्फ 6% का difference है. It's not a guess also, I think. He's ज़्यादा smart. See, I always say you shouldn't be too smart, not too less. 85 is fine. After 85, it's like those extra smart people. The next question for me is from Selfish28. Nice name. I think we should ask the question to him. What is the reason? Why is your name Selfish? Yeah, please answer us, okay? After the show, whenever you watch it. So his question, his or her, I don't know. His question is how you guys handle the pressure at the last overs, and while batting or fielding, how can you concentrate so much? So he's done a very smart thing. 2 questions पूछ लिया एक ने. But yeah, I think in the last overs, if you're batting out there or fielding, I think it's way easier because we don't really think a lot. We just concentrate on the ball. But if you've got out or अगर अपन out हो जाते हैं and someone else is chasing that total for us, it's very hard. उस time बहुत pressure होता है. And while batting concentration, I think it's quite easy. Just watch the ball, and I'm not a person I'll have a lot of concentration when I'm at the non-strikers end. Only when I take the stance, I just try and concentrate. So it's not that hard, and especially you have a partner also, so you can chit and chat and then talk. So yeah, I think it's easy. And I think at the last overs, you don't have so much time also to think about the pressure and all that because you're just so focused on doing that process right to get the results. So I think, that's the... When you're in the dugout watching someone else get that score, I think it's like really tough. That is tough. बहुत tension होता है, yeah. That's true. Okay, so my question is from Abhi. Who's the following in the national team? Okay, so the first one is Coolhead. Coolhead will be Mitudi, Mithali Raj and Smriti. Shit, I think Smriti so much power here. Number 2, Loudmouth. Definitely not Jemmy. No, it's Jemmy. Number 3, Bookworm. Bookworm will be Shika Pandey. Shikipedia. Yeah. That's why we call her Shikipedia. And 4th will be Party Spoiler, Arundhati Reddy. Yeah, she's always with the grumpy face. I agree. Next question for me is from Sumit Wilson. Unique name, Sumit Wilson. So his question is, which is your favorite football team or club in PlayStation?
my favorite player is Ronaldo, and like उसको बहुत भगाती हूँ whenever I play PlayStation. So wherever he is in whichever team he is, like for a long time I used to play for Real Madrid. Like I should choose it as my team. But now that he's shifted to Juventus, I think I always have Juventus as my team. Nice. So yeah, guys, I think that's it for today. Hope you guys enjoyed the show as much as we did. Keep sending us the love. Just let us know how do you all feel watching Double Trouble. But until we meet again, this is Lil J and Smriti signing off.